ẹ̀yin lọ lọ́rùn fi fún òwà ètò kó kọ́ni lọ́gbọ́n ìròyìn káàkiri àgbáyé gbogbo ń dáradára mèremère o tó ń bẹ lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán OSBC ẹ̀yin lọ lọ́rùn fi fún òwà. Evening News. I am Kayode Adebayo. The efforts of the administration of Governor Adegboyega Oyetola of Osun State in maintaining and sustaining the temple of peaceful coexistence, religious harmony, social tranquility, security of lives and property of the citizens have received commendation. The founder, Hour of Mercy Prayer Ministry Worldwide of the Cherubim and Seraphim Church, Prophet Moses Kasali, lauded the governor for prioritizing the security. Prophet Kasali gave the commendation while delivering his homily at the grand finale of the 5-day crusade at the Nelson Mandela Freedom Park, Osogbo. The clergy, who attributed the reign of peace in the state to the noble character and meek nature of the governor, expressed satisfaction with the manner the state has been governed under his watch. This is even as the governor sought for continued support and prayers of the citizens in his effort to continually build a peaceful, stable, and prosperous state. Addressing the congregation, Governor Adegboyega Oyetola implored residents of the state to continue to be law-abiding in their daily conduct in the interest of peace and stability of the state. Governor Oyetola, who was accompanied by his wife, Mrs. Kafayat Oyetola, his deputy, Mr. Benedict Alabi, Secretary to the State Government, Prince Wole Ibamiji, APC State Chairman, Prince Boyega Famodun, members of the State Executive Council, among other dignitaries, said prayers has been the major pillar of all the successes recorded by his administration. The Independent National Electoral Commission has assured Nigerians that the results of the 2023 general elections will be transmitted electronically. It clarified that it has not jettisoned electronic transmission of results for manual process. National Commissioner Information and Voter Education Committee, Festus Okoye, who made the clarification in a statement, said the procedure for result transmission in next year's poll will remain the same as obtained in the recent governorship elections in Ekiti and Osun states. Okoye was reacting to a report that quoted the commission as saying collation of results during the general elections will be done manually, despite the adoption of electronic transmission of results. The report received negative reactions from the public, including the presidential candidate of the People's Democratic Party, former Vice President Atiku Abubakar, who accused the commission of a plot to rig. Okoye said there will be no change in future elections, including next year's poll. He added that the commission's explanation of results was interpreted to mean it had jettisoned electronic transmission and reverted to the manual process. INEC therefore appealed to all Nigerians to avail themselves of the provisions of the Electoral Act and the Commission's detailed explanation of the procedure and not reach a conclusion on the basis of media headlines. The National Broadcasting Commission has extended revocation of operational licenses of 53 broadcasting stations owing 2.6 billion naira license renewal fee to Wednesday following appeals from the affected stations. This is contained in a statement by its Director General, Mr. Balarabe Shehu. It will be recalled that the NBC had given the debtor stations 24 hours to renew their license or risk closure. The action attracted criticism from stakeholders in the industry. Meanwhile, Broadcasting Organization of Nigeria (BON) has appealed to the NBC to withdraw the shutdown and revocation orders and to allow the implementation of the debt recovery template already submitted to it. In a letter of appeal addressed to the Director General of NBC by the Executive Secretary of BON, Dr. Yemisi Bangbushi, the organization said it is seeking for further understanding with the stations listed for shutdown and license revocation. The organization premised its appeal on the hostile economic situation, stating that it is not unmindful of the fact that it was statutory for them to pay license fees, but that it is a known fact that media income has seriously nosedived as a result of the global impact of COVID-19 on the general economy,
which had negative consequences on the income of broadcast media houses. Also, the Nigerian Guild of Editors has expressed worry over the shutting down of 53 broadcast stations by the National Broadcasting Commission for allegedly failing to pay their renewal license fees. NGE, in a statement by its president, Mr. Mustapha Issa, and General Secretary, Mr. Iyobosa Ugware, said that the action, if not reversed, would lead to the loss of thousands of jobs in the country where jobs are scarce. In the meantime, the Nigerian Union of Journalists, NUJ, has described the revocation of the operational licenses of some broadcast stations as hasty. NUJ National President, Mr. Chris Iziguzo, in a statement said the decision by the industry regulator to revoke the licenses of 53 broadcast stations nationwide over indebtedness to the commission was ill-advised. Also, the media rights agenda, in a statement by head of its legal department, Ms. Obioma Okonkwo, said by the revocation of the broadcast license of so many stations for alleged non-payment of their license fees, the NBC was prioritizing its desire to make money off the broadcasters over the interest of citizens, as the ultimate effect of its action was to deprive millions of Nigerians access to information as well as their rights and ability to freely express themselves through these stations. Similarly, the Radio, Television, Theatre Health Workers Union of Nigeria has faulted the National Broadcasting Commission over the revocation of licenses of the stations, urging the regulator to rescind its decision. In a statement by the union's General Secretary, Akpauzo Ratau said revoking the licenses of the broadcast stations and directing their total shutdown implies limiting the possibility of voter education and other electioneering activities. Meanwhile, Socio-Economic Rights and Accountability Project has asked President Muhammadu Buhari to direct the National Broadcasting Commission to withdraw the revocation order on debtor stations. The Nigerian Governors Forum has charged Minister of Justice and Attorney General of the Federation, Abaka Malami, and all consultants in the $418.9 million Paris Club loan refund to refrain from media propaganda and await an appeal court verdict on the matter. In a statement issued by the spokesman of the forum, Abdulrazak Bello Bakindo, the NGF and its leadership remain focused and determined to diligently pursue all appeals on the Paris Club reforms. The forum urged Ned Nwoko and other consultants to end the media war and direct all energies towards defending the appeals. NGF also accused Nwoko of acting in synergy with the Attorney General to justify plundering of the humongous sum of $418.9 million from the public treasury of states and local councils. The Academic Staff Union of Universities has raised the alarm over the exodus of lecturers from the nation's universities for greener pastures abroad. The union attributed the development to the federal government's poor treatment of its members, which it said had forced many to venture into other sources of livelihood. Speaking to newsmen, the national president, ASU, Professor Emmanuel Oshudeke, lamented that many lecturers had taken to farming and other economic activities, while a large number had left the country. Oshudeke spoke in reaction to the government's refusal to meet some of their demands, including the payment of 7 months backlog of salaries accrued during the strike. Reports say ASU accused the government of failing to release the revitalization funds for universities, failure to deploy the University Transparency Accountability System for the payment of salaries and allowances of university lecturers. ASU had also demanded the release of earned allowances for its members, release of the white paper report of visitation panels to universities, and renegotiation of the 2009 agreement. The Nigerian Army has pledged to unmask the identity of 2 suspected soldiers arrested by the operatives of Yobe State Police Command for the alleged murder of an Islamic cleric, Sheikh Goni Gashua, in Yobe State. The Assistant Director of Army Public Relations, Headquarters, Section 2, Operation Hadinkai, Colonel Kennedy Hayawu, has vowed that the Army will unmask the deal and deal decisively with the 2 suspected soldiers involved in the murder of the cleric if found guilty. Colonel Hayawu said the sector, in collaboration with the Yobe State Police Command, is carrying out a detailed investigation to unravel the identity of the suspected soldiers.
The police in Yobe had arrested 2 soldiers over the murder of Sheikh Goni Gashua, who was killed near Jaji Maji in Karasuwa local government area of Yobe State. And on sport, Nigeria bowed out of the FIFA Under-20 Women's World Cup after a 2-0 loss to the Netherlands. The Falconers could not reenact earlier round performances which saw them winning all 3 group phase matches. In their quarter-final match in Alajuela, Costa Rica, Flourish Sebastian, who scored Nigeria's winning goal against France in their Group C opening match, could not make A in the 7th minute. But 4 minutes later, the Dutch were ahead when Zera Huswit rammed a perfect dipping shot beyond Omini Oyono after pulling away on the counter-attack. In the 15th minute, Sebastian again pulled away and let fly, but the ball was tipped away by impressive goalkeeper Claredine Clare. On the half hour, Nigeria nearly got the leveler that their endeavor deserved when Deborah Abiodun seized the ball as the Dutch defense fell into confusion. But a dipping shot from 25 meters rocked the crossbar and was then tipped away from the head of Chiamaka Okuchukwu. Only 3 minutes later, the Dutch doubled their lead after breaking through the right once more, with team captain Oluwatosin Demehin and Omowumi Oshobukola in a fumble. Silva Henry bundled the ball past Oyono. Substitute Joy Jerry came close to pulling one back when a head met the ball from Rafiat Imran's cross in the 62nd minute, but the ball floated away. In the 2nd minute of added time, a Dutch defender handled the ball in the box as Nigeria poured forward. But after consulting the video assistant referee, Costa Rica official Marianela Araya overturned her own decision to award a penalty kick. Reports say the defeat meant elimination for a team that had won all 3 group phase matches, scoring 5 goals and conceding only 1. And on the foreign scene, Seoul police has said a woman who is believed to be related to 2 children whose remains were found in suitcases in New Zealand is in South Korea. Last week, New Zealand police said they had discovered the remains of 2 children who are thought to have been between 5 and 10 years old when they died in suitcases. The bodies were discovered after an unsuspecting family bought a trailer load of items, including the suitcases, at an auction for abandoned goods. New Zealand police have said the bodies were likely to have been in storage for several years, which has complicated the investigation into the crime. Police said that a woman of Korean descent who is believed to be related to the children is currently in South Korea. Reports say both the storage unit and property where the suitcases were taken have been thoroughly examined by forensic experts. Authorities in New Zealand reiterated that the family who found the bodies was not connected to the homicide. According to a report, they are receiving support to help deal with the trauma. And that ends the evening news on OSBC TV. Please join us at 7 for major report. Good evening. It is our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we'll strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. 'Tis thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be.
ẹ kúrọ̀lẹ́ ìròyìn ìrọ̀lẹ́ Olúwarántí Òjẹ́wùmí lóníròyìn. Olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Hour of Mercy Prayer Ministry lábẹ́ ìjọ C&S lágbàáyé wòlíì Moses Kasali ti gbóṣùbà rabandẹ̀ fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún akitiyan tó ń ṣe àti bó ṣe ń darí bó ṣe ń jẹ́ kí àlàáfíà máa jọba láàrin àwọn ẹlẹ́sìnjẹsìn. Bẹ́ẹ̀ ló tún pèsè ààbò tó péye fẹ́mi àti dúkìá àwọn aráàlú èyí tó tún jẹ́ lógún. Wòlíì Moses Kasali gbóṣùbà fún gómìnà lórí bí kò ṣe fọ̀rọ̀ ètò ààbò àwọn ọmọ bíbí àti olùgbé ìpínlẹ̀ yìí lápapọ̀ ṣàwẹ́wà. Wòlíì Kasali sọ èyí lásìkò tó ń ka ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ níbi àṣekágbá ìsọjí ọlọ́jọ́ 5 tí ìjọ tó ń darí gbé kalẹ̀ èyí tó wáyé ní Nelson Mandela Freedom Park nílùú Òṣogbo. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà tó lòdì àlàáfíà tó ń jọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mọ́ àwọn ìwà rere gómìnà fi ìgbẹ́kẹ̀lé kíkún tó ní nínú gómìnà Oyètọ́lá múlẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi ìsọjí ọ̀hún, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti àdúrà àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́nà àti túbọ̀ jẹ́ kálàáfíà ó máa jọba lọ kí ìpínlẹ̀ yìí sì máa dàgbàsókè sí i. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá rọ àwọn olùfẹ́ ìpínlẹ̀ yìí pé kí wọ́n túbọ̀ máa tẹ̀lé òfin àti ìlànà ètò ààbò nínú gbogbo àdáwọ́lé wọn fún àǹfààní àlàáfíà àti ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà ẹni tí aya rẹ̀ arábìnrin Kàfáyàtì Oyètọ́lá, igbákejì rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Benedict Alábí, akọ̀wé ìjọba ọmọọba Wọlé Bámijé, alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Gbóyèga Fámọdún pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ àtàwọn ikọ̀ míì nípínlẹ̀ yìí bá kọ́wọ̀ọ́rìn sọ pé àdúrà ní òpó pàtàkì tó gbé ọ̀kan òjọ̀kan àṣeyọrí tí ìjọba rẹ̀ ti ṣeró. Ó wá tún béèrè fún àdúrà àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí lórí ìtẹ̀síwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí INEC ti fi dá àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà lójú pé ìlànà ẹ̀rọ ayélujára làwọn yóò fi gbé èsì ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ jáde. Adarí ìgbìmọ̀ tó wà fún ìlanilọ́yẹ̀ àwọn olùdìbò tó tún jẹ́ adarí ẹ̀ka ìròyìn nínú àjọ náà lápapọ̀ ọ̀gbẹ́ni Festus Okoye sọ yìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan pẹ̀lú àlàyé pé ìlànà fífi èsì ìbò ṣọwọ́ nílànà ẹ̀rọ ayélujára láàkó ìdìbò ọdún tó ń bọ̀ náà ló jẹ́ ọ̀kan pẹ̀lú èyí tí wọ́n lò lákòókò ìbò gómìnà tó wáyé kọjá ní ìpínlẹ̀ Èkìtì àtọ̀ṣun. Nígbà tí ọ̀gbẹ́ni Okoye dáhùn sọ́kùnjọ̀kan ìròyìn tó jáde nípa àjọ náà tó sọ pé àkójọ èsì ìbò lásìkò ìdìbò gbogbo ni wọn yóò ṣe pẹ̀lú àkọsílẹ̀ bíi tàtijọ́ láìwo bó ṣe jẹ́ pé ìlànà ayélujára náà ni wọn yóò tún fi gbé èsì ìbò ń jáde. Àwọn ti pé oríṣiríṣi àhesọ làwọn èèyàn ti ń sọ ní ìta ti rí ètí olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP títún ṣe igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè Alhaji Atiku Abubakar sọ tó ìfẹ̀sùn kan àjọ náà pé ó ń gbèrò láti ṣerú ìbò lákòókò ìbò tó ń bọ̀. Ọ̀gbẹ́ni Okoye wá sọ pé kò ní sí ìyàtọ̀ nípa ìlànà ìdìbò ilẹ̀ yìí lọ́jọ́ iwájú pẹ̀lú tọdún tó ń bọ̀. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí wá pariwo sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n farabalẹ̀ ṣàgbéyẹ̀wò gbogbo ìlànà àlàyé àjọ náà dáadáa kí wọ́n má ṣe tètè fẹnukò lórí ohun tó bá jẹ́ kókó táwọn oníròyìn bá gbé jáde, ṣùgbọ́n àwọn máa wádìí ohun gbogbo dájúdájú. Àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ti fún gbogbo iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ bíi 52 tó jẹ́ àjọ náà ní bílíọ̀nù 2.5 ó lé díẹ̀ náírà ní gbèdéke ọjọ́rú ọ̀túnla láti ti sanwó náà. Àìṣe bẹ́ẹ̀, àjọ náà yóò gba ìwé àṣẹ tán fi ń ṣiṣẹ́. Nínú àtẹ̀jáde tó darí àgbà àjọ náà ọ̀gbẹ́ni Balarabe Shehu fèsìtà òun náà ni ọ̀rọ̀ yìí tó ti jẹyọ. A rántí pé láìpẹ́ yìí làjọ NBC fáwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ bíi 24 kan ní wákàtí díẹ̀ láti lọ tètè sọ ìwé àṣẹ wọn dọ̀tun àbí kí àjọ náà kí ó gbélẹ̀kùn iléeṣẹ́ wọn ti pa tí gbèsè náà sì ti ń fa awuyewuye látọ̀dọ̀ àwọn lájọ̀lájọ̀ kan. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ní ẹgbẹ́ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí bọ́ọ̀n ti parọ́wà sí àjọ NBC kó tèrò rẹ̀ pa lórí bó ṣe kéde pé òun fẹ́ gba ìwé àṣẹ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kan tóun yóò sì tún ti àwọn kan pa táwọn iléeṣẹ́ náà ò bá tètè san gbèsè tí wọ́n jẹ. Àmọ́ tí ẹgbẹ́ náà ní kó túbọ̀ fáwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ náà láàyè láti wọ́nà àbáyọ bí wọn yóò ṣe sanwó tí wọ́n jẹ. Nínú lẹ́tà kan tájọ náà fún parọ́wà èyí tí akọ̀wé àgbà ẹgbẹ́ ọ̀mọ̀wé Yẹmisí Bámgbóṣe fi ṣọwọ́ sí ìdarí àgbà àjọ NBC, ẹgbẹ́ náà pè fún àgbọ́yé pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ kájọ náà dárúkọ wọn láti tìpa
àfi kó gbàgbé àṣẹ wọn. Ẹgbẹ́ ọ̀hún nínú àríwá rẹ̀ ló ti wá mẹ́nuba ọ̀kan òjọ̀kan ìpèníjà táwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ń kojú tó ní ó ṣokùnfà bí wọn ò ṣe rówó sọ àwọn ìwé àṣẹ wọn dọ̀tun. Bákan náà ló sọ fún wọn pé kò sí àní-àní bẹ́ẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wọn ò rówó pa wọlé mọ́ tẹ́ yóò ṣẹ̀yìn lásìgbò tí àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà dá sílẹ̀. Ètò ọrọ̀ ajé tí ó ṣapá kan jà wọ́n lágbàáyé ètò ọ̀kan òjọ̀kan ìpèníjà míì tó ń kojú àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Àgbáríjọ àwọn olóòtú ìròyìn náà kọminú lórí bí àjọ NBC ṣe lóun fẹ́ ti àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ bíi 53 pa nítorí bí wọ́n ṣe kùnà láti sọ ìwé àṣẹ wọn dọ̀tun. Wọ́n láti jáde tí adarí àwọn olóòtú ìròyìn náà ọ̀gbẹ́ni Mustapha Isa àti akọ̀wé ọ̀gbẹ́ni Ìwógẹrẹ fi síta ó sọ pé ìgbésẹ̀ náà ò lẹ́sẹ̀ lẹ̀ àti pé ó lè ṣe àkóbá aláìlẹ́gbẹ́ fún àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ náà táwọn kan sì lè tipa bẹ́ẹ̀ pàdánù iṣẹ́ òòjọ́ wọn. Nínú ìròyìn tó farapẹ́ ẹgbẹ́ àwọn oníròyìn lórílẹ̀‐èdè yìí NUJ ti ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ mi fagilé ìwé àṣẹ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kan látọ̀dọ̀ àjọ NBC ìgbé tó kù díẹ̀ káàtó. Alága ẹgbẹ́ oníròyìn lórílẹ̀‐èdè ọ̀gbẹ́ni Chris Iziguzo ló sọ ìdí mímọ̀ náà àtìjáde kan tó fi síta pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ gbígba ìwé àṣẹ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ 53 ọ̀hún yíká orílẹ̀‐èdè yìí yóò jẹ́ kí ògùn wò tó nítorí pé kì í ṣe àmọ̀ tó dáa. Bákan náà láti jáde tájọ tó ń jà fẹ́tọ̀ọ́ àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn nílẹ̀ yìí fi síta látọwọ́ adarí wọn Omidan Obioma Okonkwo. Ó ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ àjọ NBC náà kò sí fún àti pawó fún ìjọba bí kò ṣe àpò ara wọn tó sì ní èyí ò nípa lórí àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ torí pé ètò ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n fẹ́ fi dùn wọ́n. Bákan náà lẹ́gbẹ́ Ratawo ti fojú láì fi wo ìgbésẹ̀ àjọ NBC láti fagilé ìwé àṣẹ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kan nítorí bí wọn kò ṣe tí ì sọ ìwé àṣẹ wọn dọ̀tun. Àtijáde tí akọ̀wé àgbà ẹgbẹ́ Ratawo lórílẹ̀-èdè yìí Apaso Akpawuso fi síta ní ó sọ pé gbígba ìwé àṣẹ àwọn iléeṣẹ́ yìí tàbí títì àwọn iléeṣẹ́ kan pa yóò pa kún ètò ìlanilọ́yẹ̀ fáwọn olùdìbò àti àwọn ètò míì tí wọ́n ń gbé síta fáwọn ará ìlú. Wàyí ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn nídìí àkóyawó ètò ọrọ̀ ajé ti ké sí ààrẹ Muhammadu Buhari pé kó yá tètè pàṣẹ fájọ NBC pé kó tún èrò rẹ̀ pa lórí ìgbésẹ̀ ọlọ́kan-ò-jọ̀kan tó fẹ́ gbé lórí àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kan. Àgbáríjọ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè ti rọ amòfin àgbà tí tún ṣe mínísítà fẹ́tọ̀ ìdájọ́ pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ agbaṣẹ́ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìyàwó Paris Club tó jẹ́ mílíọ̀nù lọ́nà $250 láti má ṣe gọ sẹ́yìn abẹ́rẹ́ lórí àròyé àwọn oníròyìn àmọ́ kí wọ́n dúró de ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lórí ẹjọ́ tí wọ́n pè. Àtijáde tí agbẹnusọ ẹgbẹ́ àwọn gómìnà ọ̀hún Abdulrasaq Bello Barikindo fi síta ó lẹ́yìn àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí àtàwọn adarí wọn ń dúró de ohun tí yóò jẹ́ àbájáde ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ọ̀hún lórí ọ̀rọ̀ owó Paris Club. Àgbáríjọ àwọn gómìnà wa rọ Ned Nwoko àtàwọn agbaṣẹ́ṣe yòókù pé kí wọ́n sinmi ogun nípa ọ̀rọ̀ àwọn oníròyìn àmọ́ kí wọ́n fún ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn láàyè láti ṣàgbékalẹ̀ ìdájọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ làwọn gómìnà náà fẹ̀sùn kan Nwoko pé ó lè dí àpòpọ̀ pẹ̀lú amòfin àgbà láti ṣe àparùtù $250 mílíọ̀nù látàṣùwọ̀n àwọn ìpínlẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè ti ké gbàjarè lórí báwọn olùkọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe ń fiṣẹ́ sílẹ̀ wá iṣẹ́ lọ sí ilẹ̀ òkèèrè. Ẹgbẹ́ náà ní ìgbésẹ̀ yìí yóò sẹ́yìn ìwà àkókò tí ìjọba àpapọ̀ kan sọ̀rọ̀ ìdènà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó mú kí ọ̀pọ̀ ó wá ibi tí orí òkèlè rẹ̀ yóò ti pọn lọ. Lákòókò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ alága ẹgbẹ́ ASUU lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Emmanuel Osudeke kọminú pé ọ̀pọ̀ àwọn olùkọ́ fásitì náà ni wọ́n ti di àgbẹ̀ táwọn míín sì ń wọ́nà àbáyọ bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀ ti forílẹ̀-èdè yìí sílẹ̀ wá ṣe àjẹlọ sílẹ̀ òkèèrè. Ọ̀jọ̀gbọ́n Osudeke wòye ọ̀rọ̀ yìí nítorí bí ìjọba àpapọ̀ ṣe kọ̀ láti dáhùn sí ìbéèrè wọn níbi tá a ti rí sísan àjẹlò owó oṣù 7 tí ìjọba àpapọ̀ jẹ wọ́n àtàwọn ẹ̀tọ́ wọn míì. ìròyìn fi ẹni pé ẹgbẹ́ ASUU fẹ̀sùn kan ìjọba pé ó kọ̀ láti ṣàgbéǹde àti àgbékalẹ̀ ìlànà owó fáwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì àmúlò ìlànà sísan owó àti àjẹmọ́nú àwọn olùkọ́ fásitì pẹ̀lú àwọn ẹ̀tọ́ wọn míì.
iléeṣẹ́ ológun lórílẹ̀‐èdè ti jẹ́jẹ́ àti sọ àsọyán nípa àwọn ẹni afurasí ológun méjì táwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Yobe fi páńpẹ́ ọba gbé fẹ̀sùn lé lọ́wọ́ nínú bí wọ́n ṣe dẹ́mi onímọ̀ nípa ẹ̀sìn Islam kan Sheikh Goni Gashua Lẹ́gbọ̀dọ̀ fọláyé àtijáde tí olùdarí ẹ̀ka alukoro iléeṣẹ́ àwọn ológun kejì tí wọ́n pè ní Operation Alden Key ọ̀gágun Kennedy Anyanwu fi síta ló ti ṣèlérí pẹ̀lú àlàyé pé iléeṣẹ́ ológun ò ní fi dúdú pè funfun lórí àwọn ẹni afurasí méjèèjì ọ̀hún tí ìwádìí bá lè fi hàn pé wọ́n jẹ̀bi ẹ̀sùn ìṣekúpani. ọ̀gágun Anyanwu ní ẹ̀ka tí òun bá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Yobe ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí fínífíní lórí àwọn ológun méjì ọ̀hún. àrùn ti pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Yobe ló fi páńpẹ́ ọba gbé àwọn ológun méjì náà fẹ̀sùn pé wọ́n ṣekú pa Sheikh Goni Gashua lẹ́bàá Chaji níjọba ìbílẹ̀ Karusuwa ní ìpínlẹ̀ Yobe. lórí ìròyìn eré ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin tó lẹ́ẹ̀dẹ̀ yìí tí ọjọ́ orí wọn kò ju ogún atọrọ àforíjì. ètò tó ń ṣàmì ayẹyẹ ọ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ oníròyìn ẹ̀ka ti iléeṣẹ́ OSBC ń tẹ̀síwájú láàárọ̀ ọ̀la pẹ̀lú àyẹ̀wò ìlera ti ẹgbẹ́ náà àti Òṣogbo Central Hospital pàápọ̀ gbé kalẹ̀ fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ oníròyìn iléeṣẹ́ yìí àtàwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ OSBC lápapọ̀. àtìláàrí tí alága ìgbìmọ̀ ọ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ oníròyìn ti iléeṣẹ́ OSBC Comrade Lateef Agboola àtàkọ̀wé Comrade Abiodun Babadiya àdìjọ pàápọ̀ fọwọ́ sí jẹ́ kó yé ni pé OSBC Open Year Studio tó wà lọ́gbà alẹ́ àwùjọ òkè baálé Òṣogbo lètò náà yóò ti wáyé lábẹ́ alága ọjọ́ náà ọ̀mọ̀wé Ọláṣíjì Ọlámíjù tí í ṣe ìdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ètò ìlera aráàlú àtìjáde wọn fi kún pé olùdarí àgbà Òṣogbo Central Hospital dókítà Akin Ajayi yóò dáhùn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ lórí àǹfààní tó wà nínú káwọn òṣìṣẹ́ máa ṣe ìtọ́jú ara wọn. níbi ètò náà làwọn èèyàn yóò ti láǹfààní láti ṣe àyẹ̀wò ara wọn lónìrànràn àtìjáde ọ̀rọ̀ ara àwọn oníròyìn àtàwọn iléeṣẹ́ OSBC àwọn òṣèlú iléeṣẹ́ OSBC lápapọ̀ láti ṣàmúlò àǹfààní yìí. ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin tó lẹ́ẹ̀dẹ̀ tí ọjọ́ orí wọn ò ju ogún ọdún lọ ti bọ́rẹ́lẹ̀ nínú ìdíje wọn tó ń wáyé lágbàáyé lẹ́yìn tí ikọ̀ Netherlands ti fàgbà wọ́n pẹ̀lú àmì ayò 2-0. ikọ̀ Falconet kò lè ta bíọ́bíọ́ kí wọ́n ṣe dáadáa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fakọyọ nínú ìpín tí wọ́n wà tó mú kí wọ́n rékọjá sí abala kejì àṣekágbá ìdíje náà tó wáyé ní Alajuela lólèdè Costa Rica. Flores Sebastian tó gbá ìwọlé fórílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n fi fàjùlọ hàn France ní ìpele kẹta tí wọ́n wà òrọ́wọ́mú níbi ìdíje náà. nílẹ̀ òkèèrè àwọn ọlọ́pàá ní Seoul ti sọ pé arábìnrin kan tí wọ́n nígbàgbọ́ pé ó jẹ́ ẹbí àwọn ìwé méjì tí wọ́n rí òkú wọn nínú pákó kan ní New Zealand ti wà ní South Korea. lọ́sẹ̀ tó kọjá làwọn ọlọ́pàá ní New Zealand sọ pé àwọn rí òkú àwọn ìwé méjì náà tí wọ́n wà láàrin ọjọ́ orí ọdún 5 sí 10 tí wọ́n kú sínú pákó lẹ́yìn ìgbà táwọn mọ̀lẹ́bí kan lọ ra ọkọ̀ akẹ́rù tí pákó ńláńlá kún inú rẹ̀ ni wọ́n ṣàwárí òkú àwọn ìwé yìí. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní New Zealand ròyìn pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé òkú àwọn ìwé náà ti wà ńbẹ̀ fún ìgbà pípẹ́ tó mú kó ṣòro díẹ̀ láti ṣe ìwádìí ọ̀rọ̀ náà. àròjù báyìí lọ lórí ìròyìn lẹ́fún tí àkókò yìí darapọ̀ mọ́ wa láago 7 alẹ́ nígbà tí a máa mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá fún yín títí àgbà àkókò náà ẹ̀kọ́ ojúlọ́nà.